ఈరోజు మనం వెరైటీగా చికెన్ ఫ్రై తయారు చేసుకుందాం. దానికి కావలసిన పదార్థాలు. తయారు చేసే విధానం: 2 ఉల్లిపాయలు, 1 టమాటా మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ తయారు చేయాలి. చికెన్లో సరిపడా ఉప్పు, 1 అర స్పూను పసుపు వేసి ముక్కలన్నీ కలిసేటట్టుగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఒక కళాయిలో నూనె పోసుకొని ఈ కలిపి ఉంచుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని వేయించుకోవాలి. మాంసం ముక్కలు ఎర్రగా వేగాక రెండో వైపు కూడా తిప్పి ఎర్రగా వేగించుకోవాలి. రెండు వైపులు ఎర్రగా వేగిన చికెన్ని మొత్తం ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే నూనెలోని 4 పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించి ఉల్లిపాయ టమాటా పేస్ట్ చేసాం కదా, పేస్ట్ ముద్దంతా వేయాలి. ఈ మసాలా ముద్ద పచ్చివాసన పోయినంత వరకు వేయించాలి. నూనె పైకి తేలితే వేగిపోయిందనమాట. మనం ముందుగా చికెన్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా, అందుకని ఇప్పుడు మనం మసాలాకు సరిపడా ఉప్పే వేసుకోవాలి. కొంచెం మసాలాకు సరిపడా ఉప్పు వేసి 1 చెంచాడు కారం, గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా 1 స్పూన్, మసాలా అంతా బాగా కలుపుకొని 1 చెంచా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయినంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి. అంటే నూనె పైకి తేలితే మసాలా వేగిపోయినట్మాట. ముందుగా మనం మాంసం ముక్కలు వేయించి ఉంచుకున్నాం కదా, ఆ మాంసం ముక్కలు ఈ మసాలా ముద్దలోని వేసి బాగా కలపాలి. మనం మాంసం వేయించుకున్నదే కదా, మసాలా కూడా బాగా వేయించాము కాబట్టి ఎక్కువసేపు వేయించక్కర్లేదు. బాగా మసాలా అంతా మాంసం ముక్క కలిసేటట్టు కలిపి
పెట్టి తీస్తే గుమగుమలాడే చికెన్ ఫ్రై రెడీ. వీడియో చూసి మీరు ట్రై చేయండి. నచ్చినట్టయితే మాకు లైక్ చేయండి.